afaan Ingiliffaa yeroo gabaabaa keessatti fooyyeffachuudhaaf jechoota haaraa guyyaa guyyaadhaan qabachaa deemuun garmalee barbaachisaadha. Jechoota haaraa qabachuu irra immoo gaaleewwanii fi ciroowwan haaraa qabachuun irra caala gaariidha. Ciroowwanii fi gaaleewwan qabachuu irra immoo himoota dhedheeroo qabachuun, mammaaksota qabachuun immoo garmalee gabaabaatti Ingiliffaa akka fooyyeffannu nu gargaara jechuudha. Isa qofa miti dandeettii waa yaadachuu keenya illee nu fooyyessa. Hanguma sammuu keenya gaafachaa cinqisiisaa deemnu dandeettii waa yaadachuu keenya illee akkasuma dabalaa akka deemu qorannoowwan garaagaraa ni mul'isu. Kanaafuu viidiyoo koo isa har'aatiin himoota guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamuu dandeenyuun isiniif qabadhee dhiyaadhe. Jalqaba afaan Oromootiin isiniifan kataba. Isin isa afaan Oromootiin katabame san afaan Ingiliffaatti jijjiirrachuu yaaltu san booda immoo deebii wajjin ilaalle jechuudha. Let's see. Mee isaan kanneen ilaalaa. Bilbila koo dagadhee akkamittan Ingiliffaan. The first one. The second one, boorsaan koo ulfaataadha jechuu barbaanne maal jenna? Boorsaan koo ulfaataadha. Third, kopheen koo xuraayee jira. Kopheen koo xuraayee jira. Fourth, qalama koon cabsee. Qalamni koo cabee ture yookaan cabeera jechuudha. Five, mataana dhukkubee. Mee akkam jenna Ingiliffaan? Good. Akka yaaltan abdiin qaba. Let's see together. Bilbila koo dagadhee jechuudhaaf I forgot my phone. I forgot my phone. Or you can say I've forgotten my phone. I forgot my phone. I forgot my phone. Boorsaan koo ulfaataadha jechuudhaaf my bag is heavy. My bag is heavy. My bag isn't heavy. Kopheen koo xuraayee jira jechuudhaaf immoo my shoe is dirty. My shoe is dirty. Look here. Why your shoes so dirty? Qalama koon cabsee jechuun barbaade. I broke my pen. I broke my pen. You broke my pencil. Mataana dhukkubaa jechuun barbaade. I have headache. Headache miti immoo headache. I have headache jechuu dandeenya. Or I've got a headache. Lamaanuun ta'e jechuudha. Good. And again, let me show you another 5 here. Amma shanan darbana ka shagaltan abdiin qaba. Amma illee isaan kennin afaan Oromootiin isinii katabna. Isaan kennin ilaala. Isin ammoo Ingiliffatti jijjiiruu yaaltu jechuudha. Let's make it a bit interactive. Good. Qorratu na qabee yookaan qorran na dhahee jechuu barbaanne. Second, garaan na dhukkubaa. Third, dadhabeen jira. Dadhabee jechuudhaaf. Fourth, ani nan kufee jechuun barbaade kam nan kufee lafan dhahee jechuudha. Baasiin na jala darbee, taaksiin na jala darbee. Isa jaffaa baasiin ni turee jechuun barbaade. Baasiin yookaan taaksiin ni turee jechuun barbaade. Ingiliffaan akkam jedha. Mee viidiyoo dhaabatii isin yaala. Excellent. Haala gaariidhaan akka yaaltan abdiin qaba. Amma wajjin ilaalle. Qorratu na qabee yookaan qorra na dhahee jechuudhaaf I have a cold. Have a cold. I have a cold. I have a cold in jennu kam. I have a cold. That's spoken English. Walitti finne jechuudha. Second, garaan na dhukkube jechuudhaaf my stomach hurts. I have stomach eekilee yoo ta'e garuu my stomach hurts. Hojjenni garaan na dhukkubaa jechuudhaaf. Sadaffaa dadhabeen jira jechuudhaaf maal jenna? I'm tired jechuun dandeenya or I feel tired. I feel tired. I feel tired. And number 4, nan kufee jechuun barbaade. Lafan dhahee. I feel down. Feel down. Number 5, baasiin na jala darbee jechuudha. Nagatee deemee.
Okay? I missed the bus. I missed the bus. So I missed the bus. Hin ture jechuun barbaade. Taaksiin yookaan baasiin hin ture jechuun barbaade immoo the taxi or the bus is late. Yoo jettan wonderful. Man, the bus sure is late. Excellent. Okay, let's move on to the other now. Isaan kanneen illee kan afaan Oromoo laalaatti Ingiliffatti jira san booda immoo hiika wajjin laalla jechuudha. Okay, maaltu maal ta'e jechuun barbaade Ingiliffaan maaliin jedha? Maaltu maal ta'e? Maal taate jechuun barbaade? Second, maal taate? Maal taate? Third, haalli qilleensaa akkamii? Haalli qilleensaa akkamii? Fourth, dareen baay'ee ho'a. Dareen yookaan konkolaataan garmalee ho'a jechuun barbaade. The fifth one, maallaqa fixadhee qarshii harkaa fixee jechuun barbaade maaliin jedha? Viidiyoo dhaabaati miyaala. Excellent. Haala gaariidhaan akka yaaltan abdiin qaba. Maaltu maal ta'e jechuun barbaade maaliin jedha? What's the matter? What's the matter? Okay, what's the problem? What's the matter? What's the matter? Is a better expression. Good. And the second one, maal taate nama jechuu barbaadda. Maal taate? What happened? What happened? What happened? What happened? Okay. What's happened? Leo jennu mata nagaafis hin ta'a maal taate jechuuf illee hin ta'a lamaaniif. Good. And number 3, haalli qilleensaa akkam kan jedhuufoo. Haalli qilleensaa akkam. Maal jenna? What's the weather like? What's the weather like? Magaalaan akkamii magaalaa biraa nama deemee du'aateef magaalaan sun akkamii jennee gaafachuudhaaf fakkeenyaaf what's the city like? What's the city like? jechuu dandeenya jechuudha. What's the city like? And number 4, dareen garmalee baay'ee ho'a jechuudhaaf the room is too hot. The room is too hot. Or the car is too hot. Barreeffama sirriitti hubadhaa. The room is too hot. Maallaqan fixadhee jechuun barbaade of harkaan qabu. Maallaqan qabu. I run out of money. I run out of money. Running out of money. Wanta biraas waawee fixadhee jechuudhaaf I run out of fakkeenyaaf mana keessa aannan hin jiru fixnee jechuudhaaf. We run out of milk. I run out of milk. Qalama fixee hin qabu farkaa. I run out of pen. I run out of pen. Okay? We run out of jennaan fixnee jechuudhaaf. Excellent. Akka haalaan shaakalaa jirtan abdiin qaba. Let's move on to the next now. Okay. Isaan kanneen oomishee ilaalaa. Ati naqabdeerta. Maddeen naqabdee barati. Akka madaamu qoree naqabdeerta. Fayyadamnu. Afaan Oromootiin naqabdeerta jechuudha. Maal jenna? Maaltu si galche? Maaltu si galche? Jechuun barbaade. Dhimma keetii miti maaltu si galche? Akkamiin jedha afaan Oromoo Ingiliffaatiin sin egaa viidiyoo dhaabdeeti bonneetu Ingiliffaa yaaltu. Eessaa dhufaa hartaa? Wanumni yoo dhufaa agartan eessaa dhufaa hartaa jechuudha. Okay? Eessaa dhufaa hartaa? Eessa deemaa hartaa? Garam deemaa hartaa? jechuudha. And the fifth one is eenyu waliin deemtee yookaan immoo eenyu waliin deemtaa? Akkamittiin isaan kanneen mee viidiyoo dhaabaati afaan Ingiliffaatiin yaalaani. Excellent. Viidiyoo dhaabdanii akka shaakaltan abdiin qaba. Yaa mee na dhiisi. Na qabdeerta barate. So mee na dhiisi. Leave me alone jechuu dandeenya. Na dhiisi. Leave me alone. Leave me alone. Okay? Ati kuna qabdeerta. Xamaddee qabdee faayin. Nama yoo hundu sin darar tokko. Maal jenna? Get off my back. Duddaraa na bu'i.
Get off my back. Get off my back. And the third one, maaltu si galcha? Maal rakkatti? Right now, it's none of your business. Single. It is none of your business. That's none of your business. Okay? It's none of your business. It doesn't concern me jechuudha. Eessaa dhufaa jirtaa jechuudha. Eessaa dhufaa jirtaa? Where are you coming from? Where are you coming from? Where are you coming from? Eessa deemartuu jennumu? Where are you going to? Where are you going to? Where are you going? Good. Eenyu wajjin deemaa jirtaa jechuun barbaade. Eenyu wajjin deemaa jirtaa? Whom are you going with? Whom are you going with? Whom are you going to dance with? Egaa isaan kanneen katabattanii hiikkaa isaaniillee qabattanii irra deebitanii shaakaluudhaan Ingiliffa keessan akka fooyyeffattan abdiin qaba. Hanga dhuma viidiyoo kootti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma jechuun barbaada. Have a nice time. A brighter future